My name is Brukс Ньюмарк. З перших днів війни ви допомагаєте українським біженцям перетинати кордон до європейських країн. Як ви вирішили займатися волонтерством, з чого все починалось? In the first weeks of the war, you started to help Ukrainians to get across the border, to get them to safety. How did it start? Well, first of all, thank you very much for having me on your show. By way of background, so your listeners know, I was a UK Member of Parliament and Minister for Civil Society. And when I left Parliament in 2015, I went to Oxford University, and I've been an academic at Oxford University. When the war started on February 4th, I had just finished doing some research in Rwanda, a country in East Africa, and I saw a friend of mine from Latvia was on the border with Poland, helping with evacuation efforts, taking refugees from the refugee centers into Europe, Berlin, Paris, Luxembourg and Riga. Я розповідаю трохи про себе, але перше дуже вам дякую за можливість бути тут. Я раніше був депутатом британського парламенту і також міністром громадянського суспільства. Після того я почав працювати в університеті Оксфорду, де я викладаю. На початку війни я був в Руанді, де я також працював академічно. І потім я побачив свого друга Райтіса на кордоні з Україною, і він допомагав евакуювати українців до Європейського Союзу. So after about 2 weeks, we realized where the help that we were offering was inside of Ukraine. So we set up a charity called Angels for Ukraine with a focus primarily of moving women and children away from the war zone. Разом з Райтісом ми зрозуміли, що допомога потрібна в самій Україні, і ми організували благодійну організацію Angels for Ukraine, щоб допомогти і щоб вивести українців до безпеки. Скільки саме вдалося вивезти людей з початку війни? How many people since the beginning of the war had managed to evacuate? At the beginning of the war, when we initially moved in, we moved focused mainly around Kyiv, where the pressure was. A problem that we found was that many people were charging people to move away, and we were doing it for free. And because we were doing it for free, we had a lot of demand. So we moved a lot of people, mainly from Kyiv in the first month, and we took them to the border. And after that, they looked after themselves on the other side. After the war moved away from Kyiv and moved away primarily on Mariupol, we then moved our efforts from Kyiv and Lviv down to Vinnytsia and Zaporizhia, where we were evacuating women and children who had left Mariupol. Спочатку ми евакуювали дуже багато людей з Київської області, але проблема тоді була в тому, що дуже багато компаній і людей потребували, щоб українці платили за евакуацію. Тому ми це почали робити повністю безкоштовно, і тому потреба зросла драматично. Потім, після деокупації Київської області, ми зрозуміли, що потреба була на півдні країни, і ми почали працювати з біженцями з Маріуполя і також в інших південних регіонах. At this stage, we'd moved about 7,500 people. We then moved to the east, to Dnipro, and then Kharkiv and Sumy, but mainly Kharkiv. And over the next probably 6 months, we evacuated up to another 15,000 people. So we've evacuated over the past year almost 22,000 women and children away from the various war zones, originally in Kyiv, then in the south, and then finally in the east.
Ми почали також працювати в Харківської і Сумської області. Тобто на початку війни, до того, як ми працювали тут на Харківщині, ми евакуювали більше за 7 тисяч цивільних. Коли ми почали працювати тут на наступні 6 місяців на Харківщині, то ми повністю евакуювали більше за 15 тисяч цивільних. Тобто разом з початку війни ми евакуювали майже 22 тисячі цивільних українців. So over the year we've moved about almost 22,000 women and children and some elderly men, including 5 orphanages and about 250, I think, wounded soldiers and civilians who have severe amputations. And Angels for Ukraine has a focus mainly on helping move people where they can be safe. Now, to answer your specific question is, most people now, over the past 9 months, have wanted to stay in Ukraine. They don't want to go to Europe. I think many middle-class people went to Europe, some to North America, but most Ukrainians want to stay in their country. They just want to go somewhere safe. And most people that we moved ended up moving to Lviv and to the western side of the country. Ми концентрували свою увагу і енергію на евакуації жінок та дітей, але також ми евакуювали майже 250 поранених військових і також з ампутаціями, і допомогли їм потім виїхати до європейських лікарні, до Європейському Союзі. Наша концентрація уваги на тим, щоб допомогти людям виїхати до безпеки, тому що спочатку багато українців хотіли виїхати за кордон, а тепер більшість вони хочуть залишитися тут в Україні. Чи складно було організувати таку логістику евакуації? Was it difficult to logistically organize this kind of evacuation? I'm going to say no. My background is in government and my background is in business. So I bring both those skills together. So I recognize the importance of having relationship with local government. So I now have relationship with 10 different local governments around the country. And I bring my business skills, which is preparation and being organized. And so respecting the fact that we need to work with local governments and bringing my organizational skills, we have been able to have hopefully a big impact on the work we're trying to do to help ordinary civilians in Ukraine. Я сказав би ні, тому що я маю дуже великий досвід в уряді і також в бізнесі. І я зміг скомбінувати їх, щоб організувати ці евакуації. Для мене було дуже важливо, щоб спілкуватися з локальною міською владою в Україні, щоб це організувати, а потім також думати про свій досвід в бізнесі, щоб все організувати конструктивно. Допомагати людям – це ти віддаєш багато сил. Як довго буде тривати ваша рятувальна кампанія? Well, I've done it for a year, and I will do it for as long as it takes. I'm hoping it won't be for much longer, because I believe with the improved support Ukraine is getting from the West now, with better tanks, better heavy artillery, and better training for the soldiers, that we can hopefully help you drive the Russians out of every square inch of Ukraine. Я це робив вже майже 1 рік, і я це буду робити стільки, скільки це потрібно. Але я дуже сподіваюся, що це не потрібно буде робити дуже довго. І також з кращою підтримкою для України, я дуже сподіваюся, що Україна зможе перемогти і вигнати Росію зі своєї землі. Як, на вашу думку, Великобританія ставляться до війни в Україні? What do you think, what kind of attitude do the British people have to the war in Ukraine? Well, I think that beginning with the leadership that Boris Johnson showed at the beginning of this war, I think without
Boris Johnson's huge effort that you may not have had as strong a support as quickly as was needed from either the European Union or the US. So I give a lot of credit, first of all, to Boris Johnson. Secondly, I believe that the British people are, I think, your strongest allies. There is less skepticism about our involvement in this war than I think there is in Germany or in France or particularly in places like Hungary, Austria, and even the USA, where the Republican Party is not as strongly supportive as perhaps the Democratic Party is. Борис Джонсон, він показав, він був справжній лідер за Україну. І він зробив все, щоб підтримувати Україну. Я вважаю, що це також мало дуже великий вплив на британців. Британці насправді підтримують Україну і політику Великобританії щодо України. І я сказав би, що в інших країнах, як Франція, Угорщина, Австрія, навіть Сполучені Штати, немає такої підтримки, як Великобританії. Що ви знаєте про фонд відбудови України, який збирається створити Борис Джонсон? Yes, I mean, I think first of all, this has to be an international effort. I think that there are a lot of people wanting to help. I think particularly in the US, the UK and Europe in the rebuilding. I think we need to start thinking about that now rather than at the end of the war. So I think what we need is some good leadership on this issue. And, hopefully Boris Johnson can lead the efforts in helping rebuild Ukraine as he did in ensuring that we do our best to protect Ukraine. Перше, я вважаю, що дуже важливо, щоб це була така міжнародна спроба, щоб допомогти Україні з реконструкцією. І тому я також сподіваюся, що Борис Джонсон буде справжнім лідером, щоб вже тепер почати думати, планувати підтримку України, допомогу Україні в реконструкції. Ви створили хаби у Вінниці, у Сумах, у Харкові. Розкажіть про це. You have established hubs across Ukraine, like in Kharkiv, in Sumy, in Vinnytsia. Can you tell a little bit more about that? Yes, the hubs are in essence virtual hubs. So what it means is we have relationships with local government officials in 10 different hubs. We've met with most of the mayors and met with other local government officials to say, first of all, what we've been doing so they see evidence that we can deliver. And secondly, to keep saying, we are here to help. And the important thing to do is to keep reminding people that we're here to help. Because in the chaos of war, there are so many pressures every day that they're facing. We need to keep reminding them that we're here to help. It's for free, and we can move thousands of people very quickly. Всі ці хаби, ми маємо 10 хабів по всій країні, в різних регіонах, і вони такі віртуальні хаби. Тобто ми зустрічаємося з регіональними представниками, щоб вони знали, що ми завжди в кожну хвилину можемо допомогти, щоб вони були готові, мали план евакуації. І ми завжди там будемо, щоб допомогти їм і підтримати, тому що ми знаємо, що... У Харкові є таке хаб? Так. You have it in Kharkiv as well. Yes, of course. Yeah, Kharkiv is our most important. I mean, we've moved, I think, over 11,000 people from Kharkiv region. Izium, Boryan. Це найважливіший хаб для нас, і ми вже евакували більше за 11 тисяч осіб, українців з Харкова. Давайте побалакаємо про благодійну організацію «Ангел для України». Яку ставить перед собою мету організації, та і взагалі, що вона буде робити, які плани на майбутнє? І головний офіс благодійної організації, де саме буде? The purpose of the Angels for Ukraine charity, what is the purpose, what are you planning to do, and where is the office going to be? I don't like offices. I don't like overheads, so my office is my iPhone, and we keep our costs very limited because every penny that we raise, we want to go
towards helping Ukrainian women, children, injured people, elderly people. So we have no overheads at all. We have a very tiny organization, but as I said, we're very efficient and we're very organized, and that's what's important. Мені дуже не подобається слово «офіс», тому що я завжди спробую бути дуже ефективним і організованим, щоб кожна гривня пішла не на офіс, а на допомогу українцям. І тому це дуже маленька організація, і ми завжди спробуємо бути ефективними, щоб насправді використовувати гроші ефективно. Пане Брукс, у мене останнє питання. Як ваша дружина реагує на те, що ви рідко буваєте вдома? How does your wife react to the fact that you're here so often and not really at home? Вона підтримує те, що ви так багато допомагаєте Україні? Does she support your work that you do so much there? Yes, well, my wife and I have 5 children as well. So yes, they're concerned, but we have a group WhatsApp, so I WhatsApp the group every day to let them know, first, I'm safe, and B, what I'm doing. But I think more importantly, with Valentine's Day coming up on the 14th of February, my wife is going to come to Odessa and spend 3 days with me for Valentine's, so we'll also be spending some time together. But I try to go back about once a month to the UK and see her. But she understands my passion, my feeling that Ukraine is a priority at the moment and that my time should be spent here helping people. Окрім жінки, я також маю 5 дітей, і вони хвилюються, звичайно, так. Але я спробую виїхати додому щонайменше 1 раз за місяць. Але вони також розуміють, чому я це роблю, і мої почуття, і що дуже важливо для мене підтримувати Україну. Ми також маємо один чат на WhatsApp, де ми спілкуємося, я завжди пишу, як і що. Дуже вам дякую за цікаве інтерв'ю, пане Брукс. Thank you very much for an interesting interview. Okay, well, thank you for having me on your show, and hopefully we will continue to work hard, support the people of Ukraine, and by this time next year, you and I will have a conversation in a free and liberated Ukraine. Slava Ukraine.